Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para este encuentro con Joe Abercrombie con motivo de la publicación en castellano de Medio Rey, la primera entrega de su nueva trilogía, El mar quebrado, que tenemos el honor y el orgullo de publicar en Fantasy. Como sabréis, se trata de una nueva andadura editorial para este autor y, bueno, creo que ha cumplido con creces el reto de escribir unas novelas intensas, compactas, para un público más joven y quizás no tan asiduo de la novela fantástica, sin perder un ápice de lo que hace tan única su obra. Es decir, los personajes tan complejos, ese mundo impregnado de relativismo moral y bueno, un mundo imaginario pues muy completo, a pesar de ser unas novelas mucho más compactas, ¿no? Bueno, pues nada más, os dejo con Joe para que os cuente un poco él. Hello. So I'm just talking. A bit, and then we can take some questions. Hello, everybody. Some of you I know already. Some of you I'm meeting for the first time. Thanks for coming to this wonderful bookshop, which has one of the cleanest toilets I've ever encountered in any bookshop anywhere. They're usually not great bookshop toilets, but this one is excellent. 5-star, I would say. I may well be back for the toilet, in fact. And the books, too. So this book is called Half a King in English. The idea with this book was really to write a young adult story. I'd been approached a few years ago by a young adult editor from HarperCollins in the UK, and he was a fan of my adult stuff and was interested in getting me to write something in that young adult arena. At the time, I was busy writing adult books, but the idea stuck with me, and finished my 6th adult book, Red Country. It felt like the right time to try something slightly different. Sure. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Algunos de vosotros ya nos conocemos, con otros no, es la primera vez. En cualquier caso, repito, gracias por estar aquí y en este lugar tan fantástico con los lavabos más limpios que me he encontrado nunca en una librería. Es realmente unos lavabos 5 estrellas y creo que volveré, sin duda, por los lavabos y por los libros, claro está. Pero vamos al grano y hablemos ya de Medio Rey. La idea un poco nació con la idea de explicar una historia para un público más de jóvenes adultos. En realidad, hace unos años, un editor inglés, HarperCollins, vino a mí y me dijo: oye, yo soy un gran fan de tus libros para adultos y ¿por qué no te planteas escribir también para un público un poquito más joven? Y bueno, en aquel entonces yo estaba muy ocupado escribiendo precisamente esos libros para adultos, pero al final del 6º libro pensé, bueno, pues igual ha llegado el momento. I think in writing for a slightly younger reader, it gave me the opportunity to also write a much shorter, tighter, more focused style of book, which I've been wanting to try for some time. I think in writing for younger readers, though, the thing I didn't want to lose sight of was that young adults are still adults. They're just younger. The clue is in the title in some ways. So they're adults and they are interested in the adult world. They're facing difficult stuff in their own lives, big choices for the first time. So I didn't want this to be a children's book that talks down to the audience. I wanted it to be the kind of book I would have liked at 14, which means in essence it's a tough, pretty adult book that deals with serious issues.
Cuando digo que se trata de escribir para un público un poco más joven, me refiero a escribir sobre todo un libro o libros más cortos, un poco como más centrados, pero en cualquier caso no quería perder ni un ápice de lo que es mi estilo, porque cuando hablamos de jóvenes adultos, pues dentro de esa expresión tenemos la palabra adultos, es decir, personas que ya se enfrentan a un mundo complejo, que tienen que tomar decisiones, que tienen opciones ante sí, que tienen temas serios que les preocupan, así que no se trataba para nada de escribir un libro infantil, sino un poco el tipo de libro que a mí me habría gustado leer cuando yo tenía 14 años. I wanted it to work very much for most of my established adult readers, as well as maybe a wider adult readership who are interested in fantasy but a bit put off by the big length of some of the books that are out there and the series that are out there, including my own. So it was really an attempt to throw wide the doors to every available reader from 14 to 114, or even over 114 if there are any of those available. Y yo quería también que fueran libros aptos e interesantes para el público adulto que ya me lee, para las personas a las que en principio les gusta el género fantástico, pero que igual se echan un poco atrás viendo las dimensiones, la longitud de muchos de los libros del género fantástico, incluidos los míos. Y, en definitiva, se trataba de abrir un poco las puertas a cualquier persona de entre 14 y 114 años o más, si es que esos lectores también están ahí y existen. And I usually don't have a lot of ideas, as you'll probably know if you've read my books. I like to steal ideas from other people if possible. I like ideas that are well used, have that sense of, that patina of use to them. But unusually for me with this book, the idea came to me all in one go, in a kind of, I hesitate to call it inspiration, but it was close as I get. I was at a soft play place with my kids. A place where the kids go to slide down slides and roll on mats and cushions, that kind of thing. So I was playing happily while my kids sat ignored, as they often do. And I noticed there a kid with a malformed left hand. He was having some trouble joining in with everyone else, and it occurred to me how difficult that must be. And then I started thinking of how difficult it would be to grow up with that kind of disability in the medieval fantasy setting that I tend to work with. And particularly if it was a Viking or a Saxon influence setting where the shield wall was a fundamental part of not only their way of making war, but of their culture. And your responsibility as a man was about holding the shield for the man beside you and being part of that group. And if you didn't have that left hand to hold the shield, you'd be in trouble as regards fitting in as a man. Sabéis, si me leéis, que no tengo muchas ideas. De hecho, me encanta robar ideas que tengan ya un buen patrón, que estén bien formadas, bien encajadas. Pero en este caso sí surgió una idea, un poco así de repente, de golpe. Dudo en llamar al tema inspiración, pero vamos, podría ser. En cualquier caso, yo estaba en uno de esos espacios de juegos a los que vas con críos que están llenos de bolas y de colchonetas y que te tiras por allí y juegas. Y de repente vi a un chaval que tenía una malformación en la mano y me di cuenta que tenía como dificultad para encajar, para jugar con los demás, y empecé a pensar que si ya era difícil en nuestra época y en un entorno de juegos como ese, pues hasta qué punto tener una discapacidad de ese tipo podría ser difícil en un entorno medieval y en un entorno vikingo, en el que además el escudo es absolutamente indispensable, porque no solo es necesario para formar parte del grupo, sino que también es necesario como parte de la cultura misma vikinga. Y la realidad es que en ese entorno, si eras un hombre, necesitabas una mano izquierda para sostener ese escudo, tenías que llevarlo contigo, y sin esa posibilidad de utilizar esa mano, pues te quedabas absolutamente como al margen de todo. And so that idea of the boy with the withered hand, who's something of an outcast from society, dictated in a way the type of society, the Viking world that it'd be, and who doesn't like Vikings anyway? That's a winner right from the start. So, boy with a withered hand, Viking world,
And then it seemed that if he was the son of a king, of a warlike king, then there'd be double pressure to conform to that cultural ideal. If the nation he lives in was at war with another, kind of perennial, constant war with another, again, further pressure. And so various elements of the story suggested themselves very quickly. And I'm not sure what my kids were doing by this point. They might have been running around killing other kids. I'm really not sure. They were ignored by this stage because I'd had a whole set of ideas, and within about 45 minutes, I had this whole book roughly worked out, which was great. The problem then was I had to write it, which wasn't so great. But that is the problem with being a writer, the writing. Apart from that, it's a brilliant profession. Oh, and the readers, they're a problem as well. Y como decía, una persona con ese tipo de discapacidad se queda como muy marginada dentro de la sociedad. Si estás en un mundo vikingo, te conviertes rápidamente, tienes todos los números para convertirte en un perdedor. Si además eres el hijo de un rey, creo que esa presión se duplica. Si te resulta todavía más difícil ajustarte a ese ideal, si además tu país, tu territorio entra en guerra con otro territorio vecino, esa presión se duplica de nuevo. Así que poco a poco fueron apareciendo los distintos elementos de la historia. En aquel momento ya no tengo ni idea de qué hacían mis hijos. Seguramente ya estaban matando a otros niños por allí en el salón de juegos en cuestión. Pero tanto daba porque al cabo de 45 minutos yo tenía ya un poco el libro pergeñado en mi mente. Y estaba absolutamente emocionado, o sea, me parecía algo genial. El problema es que solo, bueno, se necesitaba escribirlo. Es el problema propio de un escritor que tiene que escribir el libro, como después el problema de los lectores también es tener que leerlo. Pero vamos, sigue siendo una profesión genial. I thought that it might take quite a while to kind of develop this new world, this new characters, new tone. But in fact, it went pretty quickly. My aim was to write the first part of the book, quarter of the book, and a plan for the rest, and then to pitch it to publishers on that basis and see whether they were kind of excited by it. But after I'd written that first part, it seemed that it went quite smoothly, and I felt to write a really good first part, I needed to really write the rest of the book. So I went ahead and wrote the whole thing. It took maybe 8 to 10 months to get a really good draft together, and then we went out to publishers on that basis. The idea had been that I would write each book in about 8 months. We'd publish them yearly. I'd have this huge ocean of time to play video games and stare into space and do those things that writers enjoy. I explained this to my agent, and he nodded with a faraway look that he occasionally has. As soon as we got into meeting with publishers, he said, "How do you feel about publishing these once every 6 months?" And so I was kind of stuck with that idea then. And so we ended up publishing them once every 6 months. And here, I believe, because the third book is now finished and will be out in the UK in July, they're being published once every 4 months. Is that right? So September, the next one, October? September, then January for the next two. I've been telling everyone February. So they'll get a lovely surprise when it comes out a month early, maybe. So a quick turnaround, that's been the plan. Sorry. Y bueno, pensé, fantástico, con esto tengo un montón de tiempo, voy a empezar a desarrollar todos los personajes, todo el mundo, y esa idea de ese desarrollo surgió bastante rápidamente. La idea inicial era, escribo el 25%, una cuarta parte del libro, lo presento a editores y después pues ya veremos a ver cómo va. Pero después de escribir esa primera cuarta parte del libro, viendo que la cosa fluía bastante bien, pensé, mira, ¿sabes qué? Casi lo acabas, lo terminas de escribir. Al cabo de unos 8 o 10 meses, efectivamente, ya tuve un primer borrador completo para presentarlo al editor. Y mi idea personal era, bueno, para cada libro me tomo, digamos, 8 meses para escribirlo, es decir, se publica un libro al año, con lo cual me queda un montón de tiempo para jugar a los videojuegos y para hacer todas las cosas que a mí me encantan y que disfruto haciendo, y a partir de ahí pues ya veremos. Después de una primera reunión, mi agente se me queda un poco así mirando con una, digamos, ligera mirada perdida y me dice, oye, ¿qué te parece si en lugar de una publicación al año, pues publicas un libro cada 6 meses?
ahí ya me vi completamente atrapado y así ha sido. O sea que el tercer libro se presenta en el Reino Unido este mes de julio. Aquí en España se están presentando con un margen de 4 meses. El próximo se presentará en septiembre y el siguiente en enero. Por cierto, yo les he dicho a todos los periodistas que será en febrero, así que se llevarán una buena sorpresa cuando vean que en fin, que se publica antes. So this book is really, in the past, I've tended to write big books with many point of view characters, their stories masterfully interwoven, if I may use the phrase masterfully. I think I can use that phrase. I decide. With this book, it's one point of view really all the way through. It's a much more focused, simpler story in a sense. The second book, Half the World, then has 2 different points of view and continues the overall story of the world, but from a slightly different viewpoint, although Yavi's still an important character in the background. The third book then has 3. The third book's called Half a War. So they're in a sense self-contained stories in the same world, but they add up hopefully to one overall arc. Y normalmente yo lo que hacía era grandes libros con un montón de personajes, un montón de puntos de vista distintos, entretejidos entre sí con gran maestría, permitidme que lo diga así en estos términos. Aquí lo que tenemos es un único punto de vista, una historia como más sencilla, más centrada, más focalizada. En el segundo libro tenemos 2 puntos de vista, seguimos desarrollando, digamos, dentro del mismo mundo. Mantenemos a Jarvi en el trasfondo de la historia, pero el punto de vista principal es de un personaje distinto. Y en el tercer libro, Half a War, Media Guerra, tenemos 3 puntos de vista, con lo cual un mismo mundo, un mismo abanico, un mismo arco, pero puntos de vista en cada caso distintos. There you go. Any questions? Y ahí lo tenéis, eso es todo. ¿Preguntas? You're more interesting than me, so... Vosotros sois más interesantes Time que for yo. someone else to speak. Así que ahora le toca a alguien más hablar. Yes, sir, you in the brown t-shirt, second row back. Do you think that the new approach that you have used writing this more succinct novel, maybe, will influence how you write your next adult novels? I don't know if my question is really clear. But Yes. yeah, okay. Yes, I think it will. You learn something with every book you write, at least I hope you do. I feel like I do, which is good in one sense. In another sense, it feels like every book is a new challenge and a new horror that you have to face and come to terms with. A new demon to struggle with. It's not that impressive in a way, but each book's a new thing. And in writing these, I was trying to cut things down to their kind of most essential parts, I suppose. And I certainly did learn some stuff about cutting to the chase and keeping things moving. There's a time to be more relaxed, and that style is still, I think, can be effective, but I doubt I'll ever write books quite as long as the First Law ones now. When I was writing the standalone books in the First Law world, I was always aiming to write something a bit shorter than I'd written before. So The Blade itself is about 190,000 words, around that length. Last Argument at King's is about 240. And after that, the idea was to do the standalones around 150, 175 kind of length. And Best Served Cold was 230. So I totally failed with that book. The Heroes was about 200. And by Red Country, I'd got down to about 180. This book's 80,000, so it's less than half the length of Red Country. Though it's still packed with excitement and incident, I hasten to add. So I would hope to write books in the kind of 150, 170,000 word range, even longer books, because I just don't think it's necessary for me, for the way that I write, to write any longer than that. I think I can do what I want to do in a single book of that length, and if need be, write series of books of that length. I think that's a good pace to work at.
And I think that now I could, if I was writing the first law again, I could write those books at that kind of length rather than the length I did write them. So they could be shorter now and still achieve the same effect. Sorry. Let me share the mic. Thank you. Okay. Bueno, la pregunta era si con este nuevo enfoque para esta nueva trilogía va a influir de algún modo en la manera como escribirá los nuevos libros para adultos, y la respuesta es que sí, que se aprende algo con cada nuevo libro, al menos en su caso es así y espera que siempre sea así. Cada libro, digamos, con cada libro hay algo bueno que sabes, ya tienes más experiencia, sabes más, pero también con cada uno de ellos te enfrentas a nuevas dificultades, a nuevos retos y a una nueva manera de formular las cosas. Él dice, dudo que a partir de ahora escriba libros tan largos como los que escribí. Hay como un ritmo nuevo en esta nueva forma de escribir, en esta nueva narrativa. También está bien y pueden haber momentos en los que el estilo sea más relajado. También tiene eso su punto de efectividad, pero insisto en que seguramente en el futuro los libros ya no serán tan largos. Él explicaba en los distintos títulos que ya tiene publicados que pues habían desde 190.000 palabras, 150.000, incluso a 230.000. Este libro concreto, Medio Rey, tiene 80.000 palabras, por tanto, estamos prácticamente en la mitad, manteniendo la misma emoción y el mismo grado de aventuras. Así que en el futuro, como mucho, podríamos llegar, dice, a 150.000, 170.000 palabras. De hecho, no hay necesidad de que sean más largos, y si tuviera ahora que reescribir los libros que ya están escritos, seguramente no serían tan largos, serían más cortos, porque se puede mantener esa misma efectividad. Es decir, que no se pierde nada y se gana. Sí. Vale. All through the novel, there's reference to an empire in the south. Are we going to meet this empire in the following books? Yes. I was thinking very much of the Viking world in writing these books. And so a lot of things correspond to some degree to the Viking world. And so, although the Vikings, you know, we certainly in Britain think of the Vikings going west to Britain, to Greenland, beyond, and to Spain, I suppose, on occasion as well. They just as much went east as they went west. They went east down the rivers of Russia to Byzantium. And so the second book, in a way, mirrors that journey down the rivers to Byzantium. Yes, where they became embroiled in the feverish politics of the Byzantine Empire. So that's sort of what happens in half the world. La pregunta es que en el libro se menciona un imperio del sur, y si en el futuro aparecerán o sabremos más cosas de ese imperio del sur. La respuesta es que sí. Dice, yo al escribir esta trilogía he pensado mucho en el mundo vikingo. Hay muchas cosas que se corresponden con ese mundo vikingo, y muchas veces en el Reino Unido pensamos que los vikingos fueron hacia Occidente, hacia el Reino Unido, hacia Groenlandia, igual, quién sabe, hacia España, pero lo cierto es que también fueron en gran medida hacia Oriente y bajaron por los ríos de Rusia hacia Asia, y en este segundo libro vamos a saber bastantes aventuras de ese imperio bizantino. Yo hablaré en castellano para que no sufráis mi inglés. Sí. Vale. Vale. ¿Qué nivel de censura propia o de HarperCollins ha tenido para algunos temas que, por ejemplo, no aparecen en estos libros, y sí en los otros, como por ejemplo los temas sexuales? I suppose what self-censorship implies that you really want to do these things, then you have to decide not to. I think having written the adult books that I did, I felt like I'd kind of got the urge to do explicit stuff out of my system to a degree.
And in writing these, I guess I was just taking a different approach, and from the start I knew the style and the feel and the vocabulary would be different. And so there was very little that in going over them I felt, I was never thinking to myself, will that work for a younger reader? Can I get away with that? I think I was just consciously writing a different style of book. So the second book, this book doesn't really have any sex in it at all, really, at all. The second book does, the third book does. It's handled in a slightly different way. But I think with each book you're taking a slightly different approach. From the point of view of the publisher, there's only one thing they wanted to take out. So there was one paragraph that came out of the second book. Other than that, they stayed pretty much as they were. I suppose I was conscious of wanting to do something slightly different. So if I'd ended up just doing the same thing, it wouldn't have had that sense of doing something different. I think if I go back to doing adult stuff, I will feel the need to be probably more filthy than before in order to make up for this break, if you like. But for the time being, it just felt like what was natural within this story. So it wasn't, self-censorship doesn't feel like the right way to put it to me. It just felt like a different approach. I think as well, if I'd written these books within the First Law world, if I'd kind of done the young adult Logan Ninefingers book, and you just had people suddenly no longer swearing where they swore a lot before, that would feel weird. But I think in a different world with a different mode of expression, it's not such an issue as it would be if it was in that same world. La autocensura supone que tú quieres hacer algo y que decides personalmente, deliberadamente, no hacerlo. Pero yo creo que como ya había escrito una serie de libros para adultos, mi dosis de lo que quería decir, lo que quería escribir en cuanto a sexo, palabrotas y demás, digamos, esa dosis ya estaba como cumplida. El objetivo con esta nueva trilogía era, digamos, abordar el tema con un enfoque distinto. Y desde el principio yo supe que tanto el tema como el ámbito, como el vocabulario sería diferente. Era absolutamente consciente de que ese estilo sería diferente. En el primer libro de la trilogía, Medio Rey, no hay nada de sexo. En el segundo sí y en el tercero también. Pero tratado, me insisto, con un enfoque distinto. En cuanto al editor, la única cosa que me pidió que sacara del libro fue un párrafo del segundo libro. Por lo demás, todo siguió exactamente igual. Y yo creo que si tú tienes claro que quieres hacer algo distinto, seguir haciendo lo que ya estabas haciendo antes no tiene sentido. Igual cuando vuelva a escribir libros para adultos, pues recuperaré ese tono bueno, pues más duro o más sucio con ese tono, digamos, del anterior, pero aquí lo natural me parecía hacerlo distinto. Pero insisto en que la palabra autocensura seguramente no me parece la más apropiada, simplemente un enfoque diferente. Si dentro de la trilogía, la primera, de repente yo hubiera dejado de hablar de sexo o de utilizar palabrotas, seguramente sonaría como muy extraño y alguien diría, ostras, aquí pasa algo raro y esto no encaja. Pero a partir del momento en que creas un enfoque distinto con una nueva trilogía y un nuevo mundo, pues bueno, se hace de una manera natural, sin más. Yes. Anyone else? He has another. So greedy. Yeah. Y lo voy a hacer en castellano, porque no sé cómo plantearla exactamente. Es una cosa que tengo curiosidad. Yo he escrito un libro juvenil después de ya ser un escritor popular por su obra adulta. Con lo cual el libro lo habrán leído a lectores pues como yo, que ya eran fans de su obra anterior, y lectores más jóvenes, que a lo mejor es su primer contacto con la obra, con su obra. ¿Está siendo recibido de forma diferente por los lectores más jóvenes o por los lectores habituales de los libros que escribe?
I think inevitably most people who've read this are adult readers of my other books to begin with, and a fair few other people as time's gone on as well. Generally, I think there are certainly people who prefer the adult books, and I always knew that was going to be the case. Generally, people have still liked this to some degree and have continued to stick with this and try the other books as they've gone on. And generally, people are aware that it's a slightly different approach and to expect something not quite the same. Some readers have sort of felt they prefer this. Some prefer the adult ones. I think one thing I've always been quite pleased with is that generally there's not a consensus of one particular book is my worst. Out of my 6 adult books, generally there's a lot of difference of opinion about which is the best one, about which people prefer. And I think these books just kind of continue in that way, in a way. It's a slightly different approach. Some people prefer it and some don't. I suppose it depends what they like. Of course, there is the problem that some people who've read my adult books hate them so much that they will never try these books, which they might love. But that's just a tragedy for them, and I will try still to sleep through the night, even though I know they have lost so much. Es inevitable, o sea, claro, aquí hay lectores que leían mis libros de adultos y que ahora leen estos. Hay algunos que prefieren claramente los de adultos y así me lo han manifestado. Ya me imaginaba que eso pasaría así. A otros, porque precisamente les gustaban los de adultos y han querido leer estos y también les han gustado porque ya partían de la idea de que el enfoque sería distinto. Y hay bastantes lectores que también me han dicho que prefieren estos. Supongo que lo bueno, al menos a mí lo que me gusta, es que precisamente no hay un consenso, no hay una coincidencia de opinión y de hecho de mis 6 libros para adultos hay un debate bastante intenso de cuál es el mejor o cuál prefiere la gente. Y en estos creo que sucederá lo mismo, depende un poco de lo que a la gente le guste. Lo que también sucede, o el problema, es que hay gente que ha odiado tanto mis libros de adultos que ya no va a leer estos para un público adulto joven. Y bueno, esa es la gran tragedia, pero es una tragedia sobre todo para ellos, que se lo pierden. Yo, por mi parte, intento dormir tranquilamente por la noche y pensar que, bueno, que es una lástima, pero, en fin, peor para ellos. I think if you've had any sort of success with something as a writer, it's always then there's a pressure to do something very similar, if not the same. It's certainly the easy thing is to stick with a character who's been successful. And I'm sure there are some people who'd happily read 20 Logan Ninefingers books. And, I frequently get emails from people saying, when are you doing another Inquisitor Glockter book? When are you doing another Nine Fingers book? And so on. But I think you've got to resist that a bit as a writer, because although there'll be people who are noisily upset with you when you don't do the thing they want, I think there will also be people who are quietly bored of you when you do exactly the thing they said they wanted. And it becomes a kind of death by slow boredom. You get bored with what you're doing, readers get bored of what you're doing, and they gradually drift off to other more interesting writers. And it's important to try and stay interested in what you're doing and to do new things, to try new things, even if those things won't always hit the mark for every reader every time. I think it's better to lose a few readers through trying something new than to just steadily let them bleed away through endlessly doing the same thing, in a sense. Yeah. So I hope that I'll go back to doing the adult stuff after this, and it'll help me to stay fresh in my approach to that. Si has tenido éxito como escritor a la hora de escribir algo, normalmente tienes bastante presión para seguir escribiendo cosas que se le parezcan o que sean iguales. Y es un poco lo fácil, es decir, seguir con aquel personaje que ha tenido éxito, y de hecho yo he recibido montones de mails diciéndome, oye, ¿cuándo vas a seguir hablando de este personaje o del otro? Pero me parece importante que el autor sepa resistirse a eso.
Seguro que habrá gente que se quejará o que le molestará, pero también habrá gente que si sigues haciendo más de lo mismo se quedará como aburrida y al final irán a buscar otros autores. Es como una especie de muerte lenta por aburrimiento y tampoco hay que llegar a eso, ¿no? Así que me parece que es importante mantener el interés del público y mantener tu propio interés como autor, independientemente de que eso encaje o no con todos los lectores. Es decir, a riesgo de perder algunos por el camino, hay que seguir fresco, hay que seguir vivo y espero precisamente que cuando vuelva a la literatura para adultos, pues lo pueda hacer con todo el frescor y en fin, con ese estilo mío, ¿no? After the 90s, when it seemed like all fantasy was just Dragonlance and copy and paste. Sorry, in the 90s, it looked like all fantasy was just Dragonlance and copy paste Dragonlance. And suddenly, we don't know where does it come from, but it appears Rothfuss and Sanderson, and suddenly we have a huge boom of fantasy with great novels, which are really different one from each other. Why do you think this happens? We were all grown in a Russian secret facility in Siberia, and in January 1987 we escaped. 6 of us together: Brent Weeks, Pete Brett, Scott Lynch, me, Rothfuss, and Sanderson. It was tough getting across the icy wastes of northern Siberia. We lost a couple of good men out there, I don't mind saying. But in the end, we made it to the West, and we decided the way to topple the Russian regime that had afflicted us all was to gain control of genre publishing. And so we've each been writing our own efforts to break into fantasy fiction ever since. It's not totally true, I'll admit. I don't know. I think it seems like a lot of people have appeared lately, as you say. I mean, I was published within a couple of months of Scott Lynch. And then I think Pat Rothfuss appeared maybe the year after that. And Sanderson had maybe come out the year before. And Pete Brett and Brent Weeks, again, were within a couple of years. So there's certainly a period where a lot of writers appeared and seemed to, have some success after a long period where there hadn't been a lot of new writers, as you say. There'd been a lot of the same people dominating for quite a while, David Eddings and Terry Brooks, in the commercial kind of heart of the genre. I think if you talk to any of those guys, we all say quite similar things in a way, which is we'd all grown up reading a lot of fantasy, reading Tolkien, reading Dragonlance and those big series of the 80s and 90s. We'd probably played a few role-playing games. We probably know our way around some strange-shaped dice. I wouldn't be surprised to hear. And, yeah, dice, yeah. They know what I mean by dice. Then maybe got a bit frustrated with what seemed like a bit of repetition and, predictability in the genre, I suppose. And all went away and read other things of different kinds. And all then, when, kept this love of fantasy, but a feeling that it needed to do something slightly different, something slightly new. And maybe all came back, read Game of Thrones, thought, oh, this is exciting and interesting. And, in different ways were influenced by that to take slightly different approaches to a grittier, more unheroic version of fantasy, unheroic take on fantasy. And so I think we all kind of, loved fantasy, but we're almost reacting against what was there as much as we were inspired by what was there. La pregunta es que, en los años 90 había todo lo que aparecía en género fantástico, ahí con los dragones, mucho copiar y pegar, etcétera, y de repente hay como un periodo de sequía, por así decirlo, y de repente pues aparecen una serie de autores como Sanderson o Rothfuss y parece que aparecen con novelas distintas y con mucho éxito. Entonces, ¿por qué sucede así?
la respuesta es que estaban todos escondidos en unas instalaciones en Siberia. Estuvieron encerrados durante unos cuantos años. En el año 1977 consiguieron escapar. Rothfuss, Anderson y otros. Fue realmente muy difícil salir de allí y perdieron a gente importante por el camino, pero bueno, consiguieron llegar a Occidente, hacer caer al régimen ruso, hacerse con el control del género fantástico y empezar con una nueva etapa, bueno, pues eso, completamente nueva. Lo cierto es que efectivamente de esos autores, un año después, un año antes, pues aparecieron bastante al mismo tiempo, después de un tiempo de sequía, y seguramente el motivo es el siguiente, y es que todos ellos fueron grandes lectores de género fantástico, de Tolkien y las series propias de los años 80, pero quedaron un poco frustrados por algo que empezaba a ser como muy repetitivo y además muy predecible. Y a partir de ahí pasaron a otro tipo de géneros, manteniendo el gusto por la fantasía, pero buscando algo distinto. De repente aparece Juego de Tronos y la gente dice, caray, mira, aquí hay algo nuevo, con un enfoque realmente distinto, dejando un poco los héroes típicos del momento, y eso provoca una reacción que, digamos, está inspirada por el género fantástico de antaño, pero que no deja de ser una reacción contra ese género fantástico de antaño. Sí. Anyone else? A ver, en Twitter leí hace tiempo que estaba preparando una nueva trilogía ambientada en el mismo mundo que la primera ley. ¿Alguna primicia o algo que nos pueda contar de esto? No. I would if I knew. I'll tell you everything I know. Lo haría si lo supiera. Te diría todo lo que sé. I kind of I signed a contract some time ago to write another trilogy, First Law trilogy, and then I did this instead. So I owe those 3 books at some point. I've got a collection of short stories first to finish. So I've written about a dozen short stories in the First Law world at one time or another for various purposes. And those are all going to be collected together and published next year, probably. I have a couple more of those to finish. And then I need to, start thinking about what I'm doing with another trilogy. I'm not very far along with that process because writing these was quite a rapid thing, and there was quite a rush to finish the 3rd one to get it ready in time. I haven't had a lot of chance to really think about what I'm doing with the next trilogy, so I've never before been quite so far behind on the next project as I am now. But it will probably involve a lot of the characters from the First Law again. So it will probably move back towards more familiar ground from the First Law books, but time will have moved on so that a lot of the characters in the First Law will be the parents and the older generation, where new characters will kind of appear to take center stage, if you like, and pick up the story a little bit. So it'll continue from the First Law a bit more directly than the standalone books did. Hace algún tiempo firmé un contrato para escribir una nueva trilogía de adultos y, en cambio, en lugar de hacerlo, me he dedicado a hacer esta trilogía. Así que debo la trilogía a la que me comprometí en su momento. Entre tanto, tengo ya avanzados una serie de relatos cortos, algunos de ellos inspirados en la primera ley, un par de relatos todavía por terminar, así que eso será lo que venga después de la trilogía. Pero en cuanto a lo que tú me preguntas, la verdad es que no estoy para nada avanzado en el proceso. Lo que he escrito en la trilogía del Mar Quebrado, pues lo he hecho bastante rápidamente, además con prisas para terminar el 3er libro. Y creo que nunca he estado tan lejos de pensar realmente en proyectos futuros.
Lo que sí creo es que aparecerán de nuevo buena parte de los personajes de la primera ley. Estaremos en terreno conocido, pero como el tiempo ha ido transcurriendo, los personajes se habrán ido haciendo mayores, aparecerá una nueva generación, esa nueva generación irá ganando, digamos, peso y protagonismo, por tanto tendremos un trasfondo conocido, pero con novedades por el tiempo que ha pasado. Does anyone else have a question? ¿Alguna pregunta más? No? Are you coming to Celsius this year? Probably not. Yeah, I just have been traveling a lot this year. I'll be touring in July when the book comes out in the UK, the third book. And my wife is a long-distance swimmer, and so she does swims from time to time. And there's one around that time. And my wife is very close to killing me already. I see this murderous glint in her eye at times, and I want to try and avoid being murdered by my wife, if possible. So I may not be able to make it. I may be able to make it for a couple of days, so I'm kind of leaving them hanging. I'd love to make it if I can, but I'm not sure I can make it this year, sadly. So don't count on it, no. La pregunta de si va a ir a Celsius este año, la respuesta es que no. En el mes de julio saldrá el próximo libro en el Reino Unido, así que estará de gira haciendo promoción. Además, dice mi mujer, hace nada, digamos, en largas distancias y está absolutamente a punto de matarme. Lo veo en su mirada, en ese brillo que aparece, y voy a intentar por todos los medios evitar que lo haga en la medida de lo posible. Igual, con suerte, igual consigo escaparme un par de días. Me encantaría poder hacerlo, pero no estoy seguro, y si no lo consigo, la verdad es que me entristece. Yes, indeed. Oh, yes. Hola. Hola. Más que nada, hoy seguramente echarás de menos la figura de Diego. Diego es nuestro traductor del Celsius, y qué menos que dejarle un mensaje, ya que no ha podido venir, ¿no? I emailed him earlier. Yeah, because he emailed me to say that he couldn't make it and he wouldn't be around because he's in Cannes. Yeah, he sounded so sad to be in Cannes. You know, the glamorous centre of the film industry. I'm sure he would much rather have been here with us. You can imagine. But yeah, so I emailed him back. But we talk quite a lot. I mean, I kind of think of him as a good friend these days, really. So we're constantly in touch, me and Diego. Yeah. Bueno, de hecho ya le he enviado un correo electrónico, sé que está en Cannes, está tristísimo, como te puedes imaginar, de estar allí codeándose con la industria cinematográfica. Sin duda estaría mucho más contento de estar aquí con nosotros, pero vamos, la verdad es que nos escribimos a menudo, lo considero ya un amigo. Oh! Yeah, there we go. Anything. You can ask me anything. No? We're good? Good. Well, in that case, I call this meeting of the closed council closed. Pues queda clausurada la reunión del Consejo. Muchas gracias a todos. But thanks very much for coming and say wonderful things about me and my work. I'd encourage you to do that. Gracias, y os animo a decir cosas estupendas sobre mí y sobre mi trabajo. Though I'm sure if you've got taste and discernment, you will be doing that already. Pero vamos, sin duda, si tenéis gusto y discernimiento, ya lo haréis, sin duda. Thank you. Gracias.